with the divine with your eyes closed is meditation. Connecting with the divine with your eyes open is darshan. Come, let us all now move from meditation to darshan. Slowly, very slowly, please open your eyes. नारायणी नित्येश्वरी नायकी नित्यपुरी नायकी नित्य नारायणी शक्ति नारायणी नित्येश्वरी नायकी नित्यपुरी नायकी எங்கும் சத்தியமான தேவி நித்திய தேவியை வணங்குவோம் நித்தியபுரியில் வாழ்ந்தருளும் நித்யேஸ்வரியை வணங்குவோம் நித்ய நாராயணி சக்தி நாராயணி நித்யேஸ்வரி நாயகி நித்யபுரி நாயகி விண்ணிலிருந்து மண்ணிதில் பிறந்த புண்ணிய ஜோதினி நித்யபுரியில் வாழ்ந்தருளும் நித்யேஸ்வரியை வணங்குவோம் நித்ய நாராயணி சக்தி நாராயணி நித்யேஸ்வரி நாயகி நித்யபுரி நாயகி மண்ணில் அக்னி வடிவாம் ஈசனும் மருணையில் நித்யனாய் அவதரித்தார் உலகினை காக்க வந்தார் ஈசனே அவர் Nithyanandam. 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 On the second day of the Purvanga Utsavam of our beloved Swamiji's Nithyananda Utsavam, the 43rd Avatar Dinotsavam celebrations, as a part of the Purvanga Utsavam on the second day, we offer a puja to Krurnashini Devi. We will now offer our worship and get ready to receive her grace and blessing. धूर्वधूर्वधूर्वन्दं धूर्वतयोऽस्मान् धूर्वतिजन्धूर्वजन्मजन्धूर्वामस्त्वं देवानामसुहृदम् अप्रतमं दुष्टतमं मन्थितमं देवभूतममहतमसुरवृदानं दृग्भस्माह्वा
विग्रस्य त्वा चक्षुषा प्रेक्षे माधर्मा संवित् कामात्वाहिकं च सन् ओम श्री आनंद गुरुनाथनी नमः धूपमाग्रापयामि ओम उद्दीप्य स्वदातवेदो भग्ननिरेतं मम विशोगस्तमक्षमावह जीवनं च दिशो दिश मानोहिं चेर्जातवेदो वामश्वम्बुषं जगत् अभिप्रदग्न आगविस्याहाविर्वादय ओम श्री गुरुनाथनी नमः दीपं दर्शयामि ओम अमृते अमृतोद्भवे अमृतवर्षिणि अमृतं श्रावय श्रावय स्वाहा ओम श्री आनंदक्रोधनाशिनी नमः नैवेद्यं निवेदयामि ओम सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वप्रसादिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणि नमोस्तुते सृष्टिस्थितिविनाशानां शक्तिभूते सनातनी गुणाश्रजे गुणमजे नारायणि नमोस्तुते शरणागतधीर्नाथभरित्राणपरायणे सर्वस्याप्तिहरे देवि नारायणि नमोस्तुते ओम श्री आनंद क्रोधनाशिनी नमः सर्वदेव देवी स्वरूपाय भगवते श्री नित्यानंद परम शिवाय नमः महामंगल कपूर नीराजनं संदर्शयामि रक्षां धारयामि நித்தீஸ்வரியை நித்யேஸ்வரி
நித்யபுரி நாயகி இல்லம் எங்கும் இன்பம் சக்தி நாராயணி நித்யேஸ்வரி நாயகி நித்யபுரி நாயகி மாலை சூடினாலும் பணி மனதில் ஊஞ்சலாடுவாள் நித்யபுரியில் வாழ்ந்தருளும் நித்யேஸ்வரியை வணங்குவோம் நித்ய நாராயணி சக்தி நாராயணி நித்யேஸ்வரி நாயகி நித்யபுரி நாயகி அகிலம் எங்கும் அமுதளித்து அன்பு காட்டும் தாயவள் நித்யபுரியில் வாழ்ந்தருளும் நித்யேஸ்வரியை வணங்குவோம் நித்ய நாராயணி சக்தி நாராயணி நித்யேஸ்வரி நாயகி நித்யபுரி நாயகி புரந்தரி திகம்பரி ஜோதி பிரகாசினியே அந்தரி சுந்தரி அநாதரக்ஷகி ஆனந்த ரூபிணியே பந்தம் மருந்திட பாசம் தொலைந்திட ஈஸ்வரி நாயகி நித்யபுரி நாயகி ஜகமெல்லாம் புகழும் குருவன் கோட்டையாளும் துக்க நிவாரணியே மாரியம்மா 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 தேவியம்மா சூழியம்மா குருவன் கோட்ட மாரியம்மா எங்கும் உனை பார்க்கிறேன் என் மாரியம்மா எங்கும் உனை பார்க்கிறேன் அங்கும் உனை பார்க்கிறேன் என் மாரியம்மா எங்கும் உனை கொண்டேன் ஆனந்தம் நித்யபுரியில் வாழ்ந்தருளும் நித்யேஸ்வரியை வணங்குவோம் நித்ய நாராயணி சக்தி நாராயணி நித்யேஸ்வரி நாயகி நித்யபுரி நாயகி தியானம் செய்யும் பக்தனுக்கு ஞான பாலை ஊற்றிடும் நித்யபுரியில் வாழ்ந்தருளும் நித்யேஸ்வரியை வணங்குவோம் நித்ய நாராயணி சக்தி நாராயணி நித்யேஸ்வரி நாயகி நித்யபுரி நாயகி பாவம் போக்கும் புண்ணிய தேவ பாதம் பற்ற புண்ணியமே நித்யபுரியில் வாழ்ந்தருளும் நித்யேஸ்வரியை வணங்குவோம் நித்ய நாராயணி சக்தி நாராயணி நித்யேஸ்வரி நாயகி நித்யபுரி நாயகி சக்தி அருள முக்தி அருள நித்யேஸ்வரி காரணம் நித்யபுரியில் வாழ்ந்தருளும் நித்யேஸ்வரியை வணங்குவோம் நித்ய நாராயணி சக்தி நாராயணி நித்யேஸ்வரி நாயகி நித்யபுரி நாயகி தியான சக்தி கையில் தவழ மூன்று லோகமாழ்பவள் நித்யபுரியில் வாழ்ந்தருளும் நித்யேஸ்வரியை வணங்குவோம் நித்ய நாராயணி சக்தி நாராயணி நித்யேஸ்வரி நாயகி நித்யபுரி நாயகி ஜாதி பேதம் நீக்கி மண்ணில் தியானத்தை தருபவள் நித்யபுரியில் வாழ்ந்தருளும் நித்யேஸ்வரியை வணங்குவோம் நித்ய நாராயணி சக்தி நாராயணி நித்யேஸ்வரி நாயகி நித்யபுரி நாயகி
நாள் 9 ஆரத்தி செய்பவள் நித்யபுரியில் வாழ்ந்தருளும் நித்யேஸ்வரியை வணங்குவோம். நித்ய நாராயணி சக்தி நாராயணி நித்யேஸ்வரி நாயகி நித்யபுரி நாயகி. பக்தர் மனதில் வசிப்பவளே, பழவினை எல்லாம் தீர்ப்பவளே, நித்யபுரியில் வாழ்ந்தருளும் நித்யேஸ்வரியை வணங்குவோம். நித்ய நாராயணி சக்தி நாராயணி நித்யேஸ்வரி நாயகி நித்யபுரி நாயகி. குற்றமின்றி நித்ய பூஜை செய்து செய்து பக்தர்கள் நித்யபுரியில் வாழ்ந்தருளும் நித்யேஸ்வரியை வணங்குவோம். நித்ய நாராயணி சக்தி நாராயணி நித்யேஸ்வரி நாயகி நித்யபுரி நாயகி. ஆனந்தமாய் பஜனை பாடி நித்யபுரிக்கு வந்து நாங்கள் நித்யபுரியில் வாழ்ந்தருளும் நித்யேஸ்வரியை வணங்குவோம். நித்ய நாராயணி சக்தி நாராயணி நித்யேஸ்வரி நாயகி நித்யபுரி நாயகி. வெள்ளையாடை அணிந்து பக்தர் மனதில் குடி கொண்ட நம் நித்யபுரியில் வாழ்ந்தருளும் நித்யேஸ்வரியை வணங்குவோம். நித்ய நாராயணி சக்தி நாராயணி நித்யேஸ்வரி நாயகி நித்யபுரி நாயகி. ரஞ்சனி நந்தினி அமிர்த ஸ்வரூபிணி நித்யபுரியில் வாழ்ந்தருளும் நித்யேஸ்வரியை வணங்குவோம். நித்ய நாராயணி சக்தி நாராயணி நித்யேஸ்வரி நாயகி நித்யபுரி நாயகி. வேதாந்த நிவாசினியே நித்யேஸ்வரி தேவியே நித்யபுரியில் வாழ்ந்தருளும் நித்யேஸ்வரியை வணங்குவோம். நித்ய நாராயணி சக்தி நாராயணி நித்யேஸ்வரி நாயகி நித்யபுரி நாயகி. மண்ணில் ஜென்மம் 7 வேண்டும் நித்யேஸ்வரியை காணவே நித்யபுரியில் வாழ்ந்தருளும் நித்யேஸ்வரியை வணங்குவோம். நித்ய நாராயணி சக்தி நாராயணி நித்யேஸ்வரி நாயகி நித்யபுரி நாயகி. கங்கையோடு கங்கையாய் நீராடி இங்கு வருபவள் நித்யபுரியில் வாழ்ந்தருளும் நித்யேஸ்வரியை வணங்குவோம். நித்ய நாராயணி சக்தி நாராயணி நித்யேஸ்வரி நாயகி நித்யபுரி நாயகி. நெய் விளக்கு ஒளியில் மின்னி நேர்ந்த குழை கலைபவள் நித்யபுரியில் வாழ்ந்தருளும் நித்யேஸ்வரியை வணங்குவோம். நித்ய நாராயணி சக்தி நாராயணி நித்யேஸ்வரி நாயகி நித்யபுரி நாயகி. ஏகமாய் நிறைந்திருக்கும் நித்யேஸ்வரி தேவியே நித்யபுரியில் வாழ்ந்தருளும் நித்யேஸ்வரியை வணங்குவோம். நித்ய நாராயணி சக்தி நாராயணி நித்யேஸ்வரி நாயகி நித்யபுரி நாயகி. நெற்றியிலே குங்கும பொட்டும் வெற்றி பாதையை காட்டும் நித்யபுரியில் வாழ்ந்தருளும் நித்யேஸ்வரியை வணங்குவோம். நித்ய நாராயணி சக்தி நாராயணி நித்யேஸ்வரி நாயகி நித்யபுரி நாயகி. கல்வி கண்ணை அவள் திறந்து கவிதை சொல்லும் கலைமகள் நித்யபுரியில் வாழ்ந்தருளும் நித்யேஸ்வரியை வணங்குவோம். நித்ய நாராயணி சக்தி நாராயணி நித்யேஸ்வரி நாயகி நித்யபுரி நாயகி. ஆதி அந்தமான சக்தி நித்யேஸ்வரி தேவியே நித்யபுரியில் வாழ்ந்தருளும் நித்யேஸ்வரியை வணங்குவோம். நித்ய நாராயணி சக்தி
नारायणी नित्येश्वरि नायकी नित्यपुरी नायकी नित्य नारायणी शक्ति 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 नारायणी नित्येश्वरि नायकी नित्यपुरी नायकी எங்கும் சத்தியமான தேவி நித்திய தேவியை வணங்குவோம் நித்தியபுரியில் வாழ்ந்தருளும் நித்யேஸ்வரியை வணங்குவோம் நித்ய நாராயணி சக்தி நாராயணி நித்யேஸ்வரி நாயகி நித்யபுரி நாயகி விண்ணிலிருந்து மண்ணிதில் பிறந்த புண்ணிய ஜோதினி நித்யபுரியில் வாழ்ந்தருளும் நித்யேஸ்வரியை வணங்குவோம் நித்ய நாராயணி சக்தி நாராயணி நித்யேஸ்வரி நாயகி நித்யபுரி நாயகி மண்ணில் இன்று சிறந்ததோர் ஆனந்த சபை கோவிலாம் நித்யபுரியில் வாழ்ந்தருளும் நித்யேஸ்வரியை வணங்குவோம் நித்ய நாராயணி சக்தி நாராயணி நித்யேஸ்வரி நாயகி நித்யபுரி நாயகி பக்தி சாந்தி மேன்மை கீர்த்தி நித்ய சக்தி நீ அம்மா நித்யபுரியில் வாழ்ந்தருளும் நித்யேஸ்வரியை வணங்குவோம் நித்ய நாராயணி சக்தி நாராயணி நித்யேஸ்வரி நாயகி நித்யபுரி நாயகி சர்வமுக்தி தாயுமாகி சுகம் கொடுக்கும் தேவினி நித்யபுரியில் வாழ்ந்தருளும் நித்யேஸ்வரியை வணங்குவோம் நித்ய நாராயணி சக்தி நாராயணி நித்யேஸ்வரி நாயகி நித்யபுரி நாயகி அகிலாண்ட நாயகியே ஜோதி ஸ்வரூபிணியே நித்யபுரியில் வாழ்ந்தருளும் நித்யேஸ்வரியை வணங்குவோம் நித்ய நாராயணி சக்தி நாராயணி நித்யேஸ்வரி நாயகி நித்யபுரி நாயகி ஓம் என்ற சொல்லில் வரும் ஓம்கார ரூபிணியே நித்யபுரியில் வாழ்ந்தருளும் நித்யேஸ்வரியை வணங்குவோம் நித்ய நாராயணி சக்தி நாராயணி நித்யேஸ்வரி நாயகி நித்யபுரி நாயகி தீபஜோதியாய் வருவாய் நித்யேஸ்வரி தாயே நித்யபுரியில் வாழ்ந்தருளும் நித்யேஸ்வரியை வணங்குவோம் நித்ய நாராயணி சக்தி நாராயணி நித்யேஸ்வரி நாயகி நித்யபுரி நாயகி அகில உலகை காத்திடும் நீ நோய்களுக்கு மருந்து நீ நித்யபுரியில் வாழ்ந்தருளும் நித்யேஸ்வரியை வணங்குவோம் நித்ய நாராயணி சக்தி நாராயணி நித்யேஸ்வரி நாயகி நித்யபுரி நாயகி எண்ணம் வளர இடர் அகல இன்பம் அறிந்து நலம் பெருக நித்யபுரியில் வாழ்ந்தருளும் நித்யேஸ்வரியை வணங்குவோம் நித்ய நாராயணி சக்தி நாராயணி நித்யேஸ்வரி நாயகி நித்யபுரி நாயகி பிரம்மராஜ்யத்தில் அமர்ந்து ஆட்சி செய்யும் தேவினி நித்யபுரியில் வாழ்ந்தருளும் நித்யேஸ்வரியை வணங்குவோம் நித்ய நாராயணி சக்தி நாராயணி நித்யேஸ்வரி நாயகி நித்யபுரி நாயகி துன்பம் நெஞ்சை தொட்ட போது அன்னைதானே ஆறுதல்
நித்யபுரியில் வாழ்ந்தருளும் நித்யேஸ்வரியை வணங்குவோம். நித்ய நாராயணி சக்தி நாராயணி நித்யேஸ்வரி நாயகி நித்யபுரி நாயகி. இல்லம் எங்கும் இன்பம் பொங்க என்றும் அருளை தருபவள் நித்யபுரியில் வாழ்ந்தருளும் நித்யேஸ்வரியை வணங்குவோம். நித்ய நாராயணி சக்தி நாராயணி நித்யேஸ்வரி நாயகி நித்யபுரி நாயகி. மாலை சூடினாலும் பணி மனதில் ஊஞ்சலாடுவாள் நித்யபுரியில் வாழ்ந்தருளும் நித்யேஸ்வரியை வணங்குவோம். நித்ய நாராயணி சக்தி நாராயணி நித்யேஸ்வரி நாயகி நித்யபுரி நாயகி. அகிலம் எங்கும் அமுதளித்து அன்பு காட்டும் தாயவள் நித்யபுரியில் வாழ்ந்தருளும் நித்யேஸ்வரியை வணங்குவோம். நித்ய நாராயணி சக்தி நாராயணி நித்யேஸ்வரி நாயகி நித்யபுரி நாயகி. அபயம் என்று வந்த போதபாயம் போக்கி மகிழ்பவள் நித்யபுரியில் வாழ்ந்தருளும் நித்யேஸ்வரியை வணங்குவோம். நித்ய நாராயணி சக்தி நாராயணி நித்யேஸ்வரி நாயகி நித்யபுரி நாயகி. வர்ண புஷ்ப பூஜை கண்டு வாழ வைக்கும் திருமகள் நித்யபுரியில் வாழ்ந்தருளும் நித்யேஸ்வரியை வணங்குவோம். நித்ய நாராயணி சக்தி நாராயணி நித்யேஸ்வரி நாயகி நித்யபுரி நாயகி. ஸ்வர்ணமாக ஜோதியாக நெய் விளக்கில் தெரிபவள் நித்யபுரியில் வாழ்ந்தருளும் நித்யேஸ்வரியை வணங்குவோம். நித்ய நாராயணி சக்தி நாராயணி நித்யேஸ்வரி நாயகி நித்யபுரி நாயகி. சிரித்து வாழும் நிலைதனையே அளித்திடுவாய் நித்யேஸ்வரி நித்யபுரியில் வாழ்ந்தருளும் நித்யேஸ்வரியை வணங்குவோம். நித்ய நாராயணி சக்தி நாராயணி நித்யேஸ்வரி நாயகி நித்யபுரி நாயகி. காண வேண்டி வாசல் வந்து கண்டு கொண்டேன் ஆனந்தம் நித்யபுரியில் வாழ்ந்தருளும் நித்யேஸ்வரியை வணங்குவோம். நித்ய நாராயணி சக்தி நாராயணி நித்யேஸ்வரி நாயகி நித்யபுரி நாயகி. தியானம் செய்யும் பக்தனுக்கு ஞான பாலை ஊற்றிடும் நித்யபுரியில் வாழ்ந்தருளும் நித்யேஸ்வரியை வணங்குவோம். நித்ய நாராயணி சக்தி நாராயணி நித்யேஸ்வரி நாயகி நித்யபுரி நாயகி. பாவம் போக்கும் புண்ணிய தேவ பாதம் பற்ற புண்ணியமே நித்யபுரியில் வாழ்ந்தருளும் நித்யேஸ்வரியை வணங்குவோம். நித்ய நாராயணி சக்தி நாராயணி நித்யேஸ்வரி நாயகி நித்யபுரி நாயகி. சக்தி அருள முக்தி அருள நித்யேஸ்வரி காரணம் நித்யபுரியில் வாழ்ந்தருளும் நித்யேஸ்வரியை வணங்குவோம். நித்ய நாராயணி சக்தி நாராயணி நித்யேஸ்வரி நாயகி நித்யபுரி நாயகி. தியான சக்தி கையில் தவழ மூன்று லோகமாழ்பவள் நித்யபுரியில் வாழ்ந்தருளும் நித்யேஸ்வரியை வணங்குவோம். நித்ய நாராயணி சக்தி நாராயணி நித்யேஸ்வரி நாயகி நித்யபுரி நாயகி. ஜாதி பேதம் நீக்கி மண்ணில் தியானத்தை தருபவள் நித்யபுரியில் வாழ்ந்தருளும் நித்யேஸ்வரியை வணங்குவோம். நித்ய நாராயணி சக்தி நாராயணி நித்ய
नित्येश्वरि नायकी नित्यपुरी नायकी உற்சவநாள் 9 ஆரத்தி செய்பவள் நித்யபுரியில் வாழ்ந்தருளும் நித்யேஸ்வரியை வணங்குவோம். நித்ய நாராயணி சக்தி நாராயணி நித்யேஸ்வரி நாயகி நித்யபுரி நாயகி. பக்தர் மனதில் வசிப்பவளே, பழவினை எல்லாம் தீர்ப்பவளே, நித்யபுரியில் வாழ்ந்தருளும் நித்யேஸ்வரியை வணங்குவோம். நித்ய நாராயணி சக்தி நாராயணி நித்யேஸ்வரி நாயகி நித்யபுரி நாயகி. குற்றமின்றி நித்ய பூஜை செய்து பக்தர்கள் நித்யபுரியில் வாழ்ந்தருளும் நித்யேஸ்வரியை வணங்குவோம். நித்ய நாராயணி சக்தி நாராயணி நித்யேஸ்வரி நாயகி நித்யபுரி நாயகி. ஆனந்தமாய் பஜனை பாடி நித்யபுரிக்கு வந்து நாங்கள் நித்யபுரியில் வாழ்ந்தருளும் நித்யேஸ்வரியை வணங்குவோம். நித்ய நாராயணி சக்தி நாராயணி நித்யேஸ்வரி நாயகி நித்யபுரி நாயகி. வெள்ளையாடை அணிந்து பக்தர் மனதில் குடி கொண்ட நம் நித்யபுரியில் வாழ்ந்தருளும் நித்யேஸ்வரியை வணங்குவோம். நித்ய நாராயணி சக்தி நாராயணி நித்யேஸ்வரி நாயகி நித்யபுரி நாயகி. ரஞ்சனி நந்தினி அமிர்த ஸ்வரூபிணி நித்யபுரியில் வாழ்ந்தருளும் நித்யேஸ்வரியை வணங்குவோம். நித்ய நாராயணி சக்தி நாராயணி நித்யேஸ்வரி நாயகி நித்யபுரி நாயகி. வேதாந்த நிவாசினியே நித்யேஸ்வரி தேவியே நித்யபுரியில் வாழ்ந்தருளும் நித்யேஸ்வரியை வணங்குவோம். நித்ய நாராயணி சக்தி நாராயணி நித்யேஸ்வரி நாயகி நித்யபுரி நாயகி. மண்ணில் ஜென்மம் 7 வேண்டும் நித்யேஸ்வரியை காணவே நித்யபுரியில் வாழ்ந்தருளும் நித்யேஸ்வரியை வணங்குவோம். நித்ய நாராயணி சக்தி நாராயணி நித்யேஸ்வரி நாயகி நித்யபுரி நாயகி. கங்கையோடு கங்கையாய் நீராடி இங்கு வருபவள் நித்யபுரியில் வாழ்ந்தருளும் நித்யேஸ்வரியை வணங்குவோம். நித்ய நாராயணி சக்தி நாராயணி நித்யேஸ்வரி நாயகி நித்யபுரி நாயகி. நெய்விளக்கு ஒளியில் மின்னி நேர்ந்த குழை கலைபவள் நித்யபுரியில் வாழ்ந்தருளும் நித்யேஸ்வரியை வணங்குவோம். நித்ய நாராயணி சக்தி நாராயணி நித்யேஸ்வரி நாயகி நித்யபுரி நாயகி. ஏகமாய் நிறைந்திருக்கும் நித்யேஸ்வரி தேவியே நித்யபுரியில் வாழ்ந்தருளும் நித்யேஸ்வரியை வணங்குவோம். நித்ய நாராயணி சக்தி நாராயணி நித்யேஸ்வரி நாயகி நித்யபுரி நாயகி. நெற்றியிலே குங்குமம் பொட்டும் வெற்றி பாதையை காட்டும் நித்யபுரியில் வாழ்ந்தருளும் நித்யேஸ்வரியை வணங்குவோம். நித்ய நாராயணி சக்தி நாராயணி நித்யேஸ்வரி நாயகி நித்யபுரி நாயகி. கல்வி
கண்ணை அவள் திறந்து கவிதை சொல்லும் கலைமகள் நித்யபுரியில் வாழ்ந்தருளும் நித்யேஸ்வரியை வணங்குவோம். நித்ய நாராயணி சக்தி நாராயணி நித்யேஸ்வரி நாயகி நித்யபுரி நாயகி. ஆதி அந்தமான சக்தி நித்யேஸ்வரி தேவியே நித்யபுரியில் வாழ்ந்தருளும் நித்யேஸ்வரியை வணங்குவோம். நித்ய நாராயணி சக்தி நாராயணி நித்யேஸ்வரி நாயகி நித்யபுரி நாயகி. 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 நித்யபுரி நாயகி. நித்ய நாராயணி சக்தி நாராயணி நித்யேஸ்வரி நாயகி நித்யபுரி நாயகி. எங்கும் சத்தியமான தேவி நித்ய தேவியை வணங்குவோம். நித்யபுரியில் வாழ்ந்தருளும் நித்யேஸ்வரியை வணங்குவோம். நித்ய நாராயணி சக்தி நாராயணி நித்யேஸ்வரி நாயகி நித்யபுரி நாயகி. விண்ணிலிருந்து மண்ணிதில் பிறந்த புண்ணிய ஜோதினி நித்யபுரியில் வாழ்ந்தருளும் நித்யேஸ்வரியை வணங்குவோம். நித்ய நாராயணி சக்தி நாராயணி நித்யேஸ்வரி நாயகி நித்யபுரி நாயகி. மண்ணில் இன்று சிறந்ததோர் ஆனந்த சபை கோவிலாம் நித்யபுரியில் வாழ்ந்தருளும் நித்யேஸ்வரியை வணங்குவோம். நித்ய நாராயணி சக்தி நாராயணி நித்யேஸ்வரி நாயகி நித்யபுரி நாயகி. பக்தி சாந்தி மேன்மை கீர்த்தி நித்ய சக்தி நீயம்மா நித்யபுரியில் வாழ்ந்தருளும் நித்யேஸ்வரியை வணங்குவோம். நித்ய நாராயணி சக்தி நாராயணி நித்யேஸ்வரி நாயகி நித்யபுரி நாயகி. சர்வமுக்தி தாயுமாகி சுகம் கொடுக்கும் தேவினி நித்யபுரியில் வாழ்ந்தருளும் நித்யேஸ்வரியை வணங்குவோம். நித்ய நாராயணி சக்தி நாராயணி நித்யேஸ்வரி நாயகி நித்யபுரி நாயகி. அகிலாண்ட நாயகியே ஜோதி ஸ்வரூபிணியே நித்யபுரியில் வாழ்ந்தருளும் நித்யேஸ்வரியை வணங்குவோம். நித்ய நாராயணி சக்தி நாராயணி நித்யேஸ்வரி நாயகி நித்யபுரி நாயகி. ஓம் என்ற சொல்லில் வரும் ஓம்கார ரூபிணியே நித்யபுரியில் வாழ்ந்தருளும் நித்யேஸ்வரியை வணங்குவோம். நித்ய நாராயணி சக்தி நாராயணி நித்யேஸ்வரி நாயகி நித்யபுரி நாயகி. தீபஜோதியாய் வருவாய் நித்யேஸ்வரி தாயே நித்யபுரியில் வாழ்ந்தருளும் நித்யேஸ்வரியை வணங்குவோம். நித்ய நாராயணி சக்தி நாராயணி நித்யேஸ்வரி நாயகி நித்யபுரி நாயகி. அகில உலகை காத்திடும் நீ நோய்களுக்கு மருந்து நீ நித்யபுரியில் வாழ்ந்தருளும் நித்யேஸ்வரியை வணங்குவோம். நித்ய நாராயணி சக்தி நாராயணி நித்யேஸ்வரி நாயகி நித்யபுரி நாயகி. எண்ணம்
வளர இடர் அகல இன்பம். In one line, if I have to put it in a simple way, seeing always each other with a tremendous love that everyone is Paramashiva. There starts Kailasa. Whether you hug each other, love each other, or ferociously train each other, the core cognition should be seeing each other as Paramashiva. That is where the seed of Kailasa starts. Line, if I have to put it in a simple way, seeing always each other with a tremendous love that everyone is Paramashiva. There starts Kailasa. Whether you hug each other, love each other, or ferociously train each other, the core cognition should be seeing each other as Paramashiva. That is where the seed of Kailasa starts. Kailasa is the enlightenment ecosystem. It may be mapped on a temple, monastery, adinam, a nation. It may be mapped on another, but Kailasa itself is an enlightenment ecosystem. Thousands and thousands radiate light. Millions and millions manifesting power, living together all over the world, happily, blissfully, peacefully, powerfully. Kailasa is an effort, humble effort, and our humble offering at the feet of Paramashiva keep the grand narrative of Hinduism alive. To make people understand Hinduism is functional system, not just for enlightenment, even economic principles, policies, administrative policies, social structures, everything in every level. So the humble effort to keep that grand narrative alive is this Kailasa. Kailasa is the enlightenment ecosystem. It may be mapped on a temple, monastery, adinam, a nation. It may be mapped on another, but Kailasa itself is an enlightenment ecosystem. Thousands and thousands radiate light. Millions and millions manifesting power, living together all over the world, happily, blissfully, peacefully, powerfully.
ecosystem. It may be mapped on a temple, monastery, adinam, a nation. It may be mapped on planet Earth, but Kailasa itself is an enlightenment ecosystem. Thousands and thousands radiate light. Millions and millions manifesting power, living together all over the world, happily, blissfully, peacefully, powerfully.
Hinduism cannot live exclusively as one sampradaya. No. All sampradayas of Hinduism is an ecosystem. So don't keep quiet thinking that if one sampradaya is attacked, only that sampradaya is going to be affected. All of us are ecosystem. I invite all of you to get involved and enjoy Hinduism by the principle of Dharmo Rakshati Rakshitaha. When you protect Dharma, Dharma protects you. Hinduism cannot live exclusively as one sampradaya. No. All sampradayas of Hinduism is an ecosystem. So don't keep quiet thinking that if one sampradaya is attacked, only that sampradaya is going to be affected. All of us are ecosystem. I invite all of you to get involved and enjoy Hinduism by the principle of Dharmo Rakshati Rakshitaha. When you protect Dharma, Dharma protects you. Nithyanandam. On this second day of the Purvanga Utsavam of our beloved Bhagavan's Avatara Dinotsavam, the Nithyananda Utsavam, we are offering puja to the Kuladevatas of Bhagavan. First, we will offer puja to Mariamman, followed by Pitari Amman, and followed by Durgayamman. Let us worship them, offer our prayers, receive their grace and blessings today. Om Durvantam Durvatanyo Osman Durvatikam Durvayam Vayam Durvamaswam Devanam Asyachitamam Vapratamam Yoshtamam Vannitamam Devahotamam Ahitamasiravirdanam Maswamakwa Mitra Satyasaktisha Prekshirma Bhirmasam Vikta Matvahikam Shisham Shri Mariam Mandevye Namaha Upamagrapayami. Om Uddipya Svajatavedapagnim Nirtimama Atugushyamakyama Vahajivanam Chedishodasha Manohigam Sirjatavedo Gamaswamburisam Jagade Abhidradagnagihi Sriyaman Paripatiya Shri Mariam Mandevye Namaha Deepam Darshayami. Om Vam Amrite Amritodbhave Amritavarshini Amritam Shravaya Shravaya Swaha Shri Mariam Mandevye Namaha Amritam Mahanevedyam Nivedayami. Om Sarvamangalamangallye Shive Sarvartha Sadike Sharanye Triambake Gauri Narayani Namostute. Om Rajadirajaya Prasanjahine Namo Vemmaye Shravanaya Gurmahe
समे कामानि कामकामाय मह्यं कामेश्वरो वै श्रवणोऽपवातु कुबेराय वै श्रवणाय महाराजाय नमः श्रीमार्यम्मन् देव्यै नमः कर्पूर नीराजनं सन्दर्शयामि रक्षां धारयामि भग्निं निर्ऋतिं मम वसूविष्यमह्यमावह जीवनं त्रिदिशो दिशा मानोहिकं चीर्जातवेदो गामस्वं पुरुषं जगत् अभिद्रुदग्नागे श्याम परिपातया श्रीपीडारी देव्ये नमः दीपं दर्शयामि ओम वम अमृते अमृतोद्भवे अमृतवर्षिणी अमृतं श्रावे श्रावे स्वाहा श्रीपीडारी देव्ये नमः अमृतं महानैवेद्यं निवेदयामि ओम सृष्टि विनाशानां शक्तिभूते सनातने गुणाश्रये गुणमये नारायणी नमोस्तुते शरणागत दीनार्थ परित्राणपरायणे श्रीपीडारी देव्ये नमः कर्पूर नीराजनं सन्दर्शयामि रक्षां धारयामि
ॐ धूरसि धूरधूर्वन्तं धूर्वतयोऽस्मान् धूर्वदिदं धूर्वयं वयं धूर्वामस्त्वं देवानामसि अस्तितमं वप्रतमं ज्येष्ठतमं वह्नितमं देवहूतममहृतमशरवृदानं दुर्मस्वमाह्वा मित्रसत्त्वाचक्षा प्रेक्ष्येर्माभिर्मा संविक्तामा त्वाहि विंशिषम् श्रीदुर्गादेव्यै नमः धूपम् आग्रापयामि ॐ उद्दीप्य स्वजातवेदापग्निं निर्ऋतिं मम वसूगुष्यमक्षमा वह जीवनं च दिश मानोहितं शीर्जातवेदो कामस्वं पुरुषं जगते अभिद्रदग्नागहि श्राम परिपातया श्रीदुर्गादेव्यै नमः दीपं दर्शयामि ॐ वं अमृते अमृतोद्भवे अमृतवर्षिणि अमृतं श्रावय श्रावय स्वाहा श्रीदुर्गादेव्यै नमः अमृतं महानैवेद्यं निवेदयामि ॐ कात्यायनाय विद्महे कन्याकुमारी धीमहि तन्नो दुर्गे प्रचोदयात् ॐ कात्यायनाय विद्महे कन्याकुमारी धीमहि तन्नो दुर्गे प्रचोदयात् ॐ कात्यायनाय विद्महे कन्याकुमारी धीमहि तन्नो दुर्गे प्रचोदयात् श्रीदुर्गादेव्यै नमः कर्पूरनीराजनं सन्दर्शयामि रक्षां धारयामि மாரியம்மா மாரியம்மா திரிசூலியம்மா நீலியம்மா அலமேல மணிமகுடம் என் தாய் தந்த பூங்கரகம் நினைச்சபடி புன்ன ஜெயிக்கும்படி வேண்டும் வரந்தா மாரியம்மா காவல் நீதான் காளியம்மா மாரியம்மா மாரியம்மா திரிசூலியம்மா நீலியம்மா Kailasa is an effort, humble effort, and our humble offering at the feet of Paramashiva keep the grand narrative of Hinduism alive. Make people understand Hinduism is functional system, not just for enlightenment, even economic principles, policies, administrative policies, social structures, everything in every level. So the humble effort to keep that grand narrative alive is this Kailasa. Kailasa is an effort, humble effort, and our humble offering at the feet of Paramashiva keep the grand narrative of Hinduism alive. Make people understand Hinduism is functional system, not just for enlightenment, even economic principles, policies, administrative policies, social structures, everything. Nithyanandeshwara Paramashiva Samarambam Nithyanandeshwari Parashakti Madhyamam Asmadacharya Paryantam Vande Guru Paramparam.
I welcome you all with my love and respect. I welcome all the living and practicing Hindus, de facto Kailashians from all over the world. I welcome all the Sarvanyapita Kartas, Yajamans, Manifestors, Sarvabharityagis, Srimahans, Mahans, Kotari Tanedar, visitors, viewers, Kayakalpa Yoga participants, e-Gurukul students, everyone sitting with us all over the world. I welcome all of you with my love and respect. Paramashiva's message directly from Kailasa. Kailasa is civilizational nation. Reviving ancient enlightened Hindu civilization. It is not all about territory alone. We have territory, but it is not all about territory alone. It is all about Hindu enlightened civilizational nation. So the focus is on reviving enlightened civilization. Understand this narrative clearly. When I was given Yoga Pattabhishekam by my gurus, it's not that immediately I started looking for a territory. I started working intensely for reviving the enlightened civilization, most ancient, enlightened Hindu civilization. I was all out, working day in and day out, intensely, simple hard work, reaching out one person at a time. Sharpening myself. My gurus gave me tremendous spiritual knowledge, powers. But I need to start working on understanding the society. So they gave me the guidance. Go and spend some time in Ramakrishna Mission, spend some time in Swaminarayan movement. They gave some certain guidance. Study all these organizations and then start the work you need to do. So side by side I was doing, educating myself and reaching out to people to revive the ancient, enlightened Hindu civilization. So please understand, our focus is all about reviving the enlightened Hindu civilization. And the basic powerful truths powerful cognitions and powers, both, of enlightened civilization need to be revived. Please understand. Kailasa is not going to be centered something like a territorial nation or territory nation building concept. We have territory, we will have territory,
in few more places, that is different. But the focus is going to be civilizational nation. We are going to be civilizational nation. Like Israel for Jews, Vatican for Catholics. It's not just about territory, it's a civilizational nation. Kailasa is going to be civilizational nation for Hindus. So understand this major difference. I am going to keep the Hindu narrative alive and experiential. How? A child is given the superconscious education. Hinduism, there is no baptism. You need to know that. There is no baptism. We give superconscious possibility to the kid. We open that. We open the third eye of the child and let the child play with the third eye energies, powers, kundalini. The child evolves. Understand? Kailasians need to enrich themselves and others on the principles of enlightened civilization. How? In individual life you can live enlightened life, and how you can enrich the society to become enlightened society, enlightened civilization. As I always used to describe what Vivekananda visualized, Aurobindo aspired, Osho worked, Yogananda yearned, with all their grace and blessings. What Maharshi mandated, with all their blessings. Vivekananda, Aurobindo, Yogananda, Osho, Maharshi Mahesh Yogi, all of them groomed this vision, supported this vision, enriched this vision, built on this vision. Fortunately, with all their blessings, Paramashiva's grace, it manifested through me, through this being. What Aurobindo describes, what Maharshi mandated, everything if you see, a Hindu nation is not just restricted to territory. I tell you, if it is restricted to territory, it doesn't have a future. You need to know why you need a nation. Kailasa is the answer for why you need a Hindu nation. We are a civilizational nation. How? A modern day humanity can be benefited by the universal principles of Hindu civilization. Enlightened Hindu civilization is the real open society. Understand? Open society means where all human beings live, flourish, support each other based on the truth and reality of life, not centered on any dogma, theory, ideology, philosophy which is closed, dead. Understand? Hinduism
is the only civilization which allows the upgrading. See, Hinduism is fundamentally about it's a greater science of life. I should say greatest science of life. And the whole flow of the Hindu thought current, Hindu ecosystem is Atato Brahma Jignasat. Let us inquire into the Brahman. There is no mandate. Please be very clear. The only mandate is seeking, eternal seeking, going towards the truth. You are given many revelations, the ultimate truths, as to make it as part of your experience and evolve yourself individually and the whole humanity. Please understand, there is a vast difference between what West understands as religions and what Hinduism is. The whole narration is different. The foundation is different. That is why I say Hinduism is not just ordinary religion. It is more greater science of life. It's a more enlightened civilization in practice. In theory, it's the greatest science of life, of everything exists. In practice, it is an enlightened civilization. In theory, it's the greatest science of life, universe, cosmos, consciousness. In practice, enlightened civilization. We are here to revive that, not reform, revive. Hindu civilization, enlightened Hindu civilization is the real open society. And I tell you, fortunately, the internet has brought the best atmosphere for the world to enjoy civilizational, Hindu civilizational based nation, the enlightenment civilizational based nation. The whole world population is something like 7 billion. Can you show? I think the internet population alone is 4.9 billion. Please understand. The world population is something like 7 and internet population is 4.9. So I tell you, internet is the world's largest populated nation. It is time the civilizational nation, Kailasa, is built on internet, the digital platform. On digital platform, we build Kailasa. I have a data, I can show you. 7.8 billion is the world population and 4.9 billion is the internet population. That is why I insist on building digital nation, Kailasa, because our focus is, the first priority is reviving enlightened civilizational nation. The next priority only is territory. You can all see the data I collected.
7.8 billion is the world population and 4.9 billion is internet population. That's the reason I insist on virtual Kailasa, digital nation, Sarvanya Pita, virtual Sarvanya Pitas. So let me give you the presentation. I brought it for all of you today from step by step. Listen carefully. I will upload these slides in the Facebook also. Just upload it and flash it. Let it be uploaded and flashed. I'll upload it. Now, Kailasa is the enlightenment ecosystem. It may be mapped on a temple, monastery, adinam, a nation. It may be mapped on planet Earth, but Kailasa itself is an enlightenment ecosystem. Thousands and thousands radiate light. Millions and millions manifesting power, living together all over the world, happily, blissfully, peacefully, powerfully.
Kailasa is the enlightenment ecosystem. It may be mapped on a temple, monastery, adinam, a nation. It may be mapped on planet Earth, but Kailasa itself is an enlightenment ecosystem. Thousands and thousands radiate light. Millions and millions manifesting power, living together all over the world, happily, blissfully, peacefully, powerfully. Kailasa is the enlightened civilizational manifesting power, living together all over the world, happily, blissfully, peacefully, powerfully. Kailasa is the enlightenment ecosystem. It may be mapped on a temple, monastery, adinam, a nation. It may be mapped on planet Earth, but I'll project the slides one by one and give you a clear understanding. First, as I described, we Kailasians need to focus on building enlightened civilizational nation Kailasa on digital platform, because we are reviving, we are a more enlightened civilizational nation, not just territorial nation. Territorial nation follows. Territorial nation is what is Kailasa. Digital, the enlightened civilizational nation is why Kailasa.
Let's all focus as on now to build the civilizational nation Kailasa. Enlightened Hindu civilizational nation Kailasa. Last few days I am continuously having meeting with multiple sanghas. I had the Kailasa Chinese World Sangha meeting. More than 200 people applied to come and be the resident of Kailasa from the Ohio Sangha 29, Ohio, New York. From Chinese World 200. As on now, 229 people applied for green card, means permanent residency. Thousands have applied for visa to come and go. 229 is permanent residency, the green card application, and of course, still it's growing and expanding. But I want all of you to first focus on enlightened civilizational nation. Let us tell the world why we need Kailasa first. Experientially, not just verbally, philosophically, theoretically. Let us offer what Kailasa should offer to the world. Let's make people enjoy. Let people get benefited by Kailasa. We can start doing that by building digital nation. So the world's greatest Hindu nation's e-governance, e-Sarvagnapitam, is what I am presenting it to all of you now. The e-Sarvagnapitams are like people who reside in various parts of the world, spreading, reviving the ancient civilizational nation Kailasa in their region. E-embassies will be working for Maha Kailasa, means the territorial nation Kailasa directly, but located in various countries, various nations. So this is the difference between E-Sarvagnapitam and E-embassy. E-Sarvagnapitam will be located in your own nations, wherever it starts. It is started. For example, we may have a temple in Canada, in USA, in Malaysia, in Singapore. All that will be ESJPs, means it will revive Hindu civilizational, enlightened civilizational nation in your localities, within the legal frame of the country you are based. You are grounded, you are rooted. Within the constitution of those countries. That is E-Sarvagnyapita. E-embassy will be working directly for Maha Kailasa, the territorial Hindu nation Kailasa. It will act as an embassy for those countries where the embassy is, with those governments, building diplomatic relationships, working with those nation decision makers, people, everyone. So the E-Sarvagnapitam and E-embassy, these two are completely different, created for different purposes and different responsibilities. Next. Kailasa
is a macrocosmic, ancient, enlightened Hindu civilizational nation. Which does not put importance on territory alone. Kailasa is a macrocosmic, ancient, Hindu, enlightened civilizational nation, which does not put importance on territory alone. Kailasa is revived by the 1008th living incarnation of Paramashiva, the Supreme Pontiff of Hinduism, Jagadguru Mahasannidhanam, His Divine Holiness, Bhagavan Nithyananda Paramashivam. These are the basic introduction. கருப்பு தேக தேவரே பிச்சருவா வீரரே வந்தார் வந்தார் நடந்து வந்தார் தந்தார் தந்தார் வாக்கு தந்தார் பார்த்ததுமே பலருதே கட்டழகு வீரரே வந்தார் வந்தார் நடந்து வந்தார் தந்தார் தந்தார் வாக்கு தந்தார் ஈட்டி உன் கையிலே கருப்பழகா ஈ பொறி உன் கண்ணிலே கருப்பழகா ஈட்டி உன் கையிலே கருப்பழகா ஈ பொறி உன் கண்ணிலே கருப்பழகா கரு 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 கருப்பழகா ஏ கரு 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 கருப்பழகா கரு 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 கரு
Yes. If you are able to see me, hear me, please wave your hands. Sorry for the technical glitch. We'll start now. If you are in a nation where factually Hindus are a minority, or you are in a nation where factually Hindus may not be minority, but actually Hindus are minority, like Nepal and India. In both cases, you are a minority Hindu. This is a call for you. You need to wake up to the reality. You are minority. Here I am giving again the slide of Hindu population. Now, all these slides are already available on the page HTH Nithyananda Paramashivam. As a album and pinned. So please, you can open the page and follow through along with the session. I am giving you the Hindu population all over the world. In Nepal, India, and how the various countries' constitutions are secular only to Hindus. I am also describing the lawfare on Hindu gurus, Hindu temples, the whole Hindu identity, how we are getting boxed in by media, administration, legislature and judiciary, how the Hindus, all the Hindu identity, whether it's a place of worship or lifestyle or Hindu gurus, how we are getting boxed in by all four: media, administration, legislature and judiciary. In every country, not just in India, in every country. I'll be giving you lot more details on this narrative. How Hindus get boxed in by all four: media, administration, legislature and judiciary, by all four. Next. How the government missionaries do the Hindu Holocaust. How the ethnocide is happening, not just genocide. Understand? Still, Hindu genocide is continuing. Apart from genocide, ethnocide done on Hinduism is not even told to the world. I tell you, if you don't tell the problems you are facing to the world, you will be branded as problem and eliminated just like that in next few decades. Oh Hindus of the world, wake up. If you don't tell the problems you are facing to the world, you will be branded as problem and you will be eliminated within next few decades. I don't want that. That's the reason I want all of you to wake up. Let us
tell the problems we are facing to the world. No one is going to do it for us. No one is going to do it for us. We have to do it on our own. If we want our children, grandchildren to enjoy the benefits of Hindu civilization, enlightened Hindu civilization, we need to tell the world how the genocide and ethnocide is happening on Hinduism. It was so powerful. It is so powerful now. Even the Hindus are convinced they are worthy of getting eliminated in the name of Reformation. Reformation is the mask used for ethnocide of Hinduism. Even the modern day educated Hindus are convinced that they need to be reformed. An ethnocide of the Hinduism is okay. That is the worst thing done to Hindus. The apologetic Hindus are the byproduct of the intense poisoning and ethnocide. See, attack on the Supreme Pontificate of Kailasa and Kailasa is not just a persecution, it's an ethnocide and civilizational conflict. It is persecution, ethnocide and civilizational conflict. All three. Swamiji and the Kailasa movement was getting boxed in by international media and international various governments, administrations and various countries' legislature and various countries' judiciary. Even though the civil society, civilians stood by me, absolutely supporting me, the common man knows I am his voice. Indran Pradi presents Amigos Gus Ayya Samarpanam. We call it Muni Darisanam. Triple I with a swing at the down. Come on, I guess the who holding Sula in the hand. Come on, I guess the who holding. Consciously train each other. Top 100. It may be mapped. Yes, listen. In spite of being minorities worldwide, Hindus are the most successful, happiest, highest individual income, lowest divorce rate, lowest crime rate, most contributing religion, founders of all fields of sciences. This is the 2000 years of economic history in one chart. You can study it. Hindus were producing 40% of the world GDP. And all minority Hindus to Google top 100 contributing CEOs of the world and top 100 terrorists of the world. Then you will understand how Hinduism is only contributing. Not a single terrorist from Hinduism.
you will understand Hinduism by its very ecosystem is intensely contributing. Here I have given the list of top CEOs. The Hindus in America, most migrated, and the details, lowest divorce rate, highly educated, all these details I have given. Please study. The highest individual income, the most contributing. Now, I wanted all of you to know, Hinduism is neither capitalism, nor communism, or socialism. It is dharmikism. It is centered on responsibility. I should say responsibilism. The Hinduism is dharmikism. We are responsible. We are responsible We are responsible for what has been given to us by our rishis. This value-based, superconsciousness-based lifestyle and civilization. To pass this ecosystem, this great science of enlightenment to the next generation. And I also wanted to add one more point. Hinduism is neither capitalism, nor communism, or socialism. It is dharmikism, centered on dharma, responsibilism. Responsibilism. And we are responsible for transmitting this values, superconsciousness-based lifestyle and civilization to the world, to the universe, to the globe. Anything we get from our ancestors as heritage, we don't have right to destroy it. We are bound to keep it alive and pass it to the next generation. So we Hindus need to wake up and realize that temples alone are not enough to pass on the great science, the great enlightenment ecosystem called Hinduism. Building temples is in our very breath. It is in our genes. We are a temple-based civilization. Temple building is great, but that's not enough. This is the statistics about how the Hindus do not participate. And here I am giving you some of the details about why Kailasa. This is the practical solution. The Sarvanyapita, the enlightenment ecosystem. Understand, Sarvanyapita is the way, ESJP is the way we are going to be taking this enlightened civilizational nation Kailasa to the world. As I said, 7.8 billion is world population, 4.9 billion is internet population. So the right way is to build
the virtual Sarvanyapita is the best way to take the enlightened civilizational nation, Hinduism, Kailasa, enlightened civilizational nation of Hinduism, Kailasa, to the world. Here I am giving some of the statistics why virtual Sarvanyapita is required. And here is a clear map of what virtual Sarvanyapita should offer to the world. The world's greatest digital Hindu nation with the Hinduismpedia, Kailasapedia, Nithyanandapedia, enriching and causing and digital clusters. These are the ways, and this is the work we already did. Over 1 billion lives we enriched through 17,000 digital IDs and 135 e-Sarvanyapitas worldwide and 85 in over 85 countries in across 100 languages. This is the work we already achieved. Yes, now the e-Sarvanyapita spread across 85 countries as on now, today. In 85 countries, we have e-Sarvanyapitas established. 135 Kailasa and 135 digital Mahans, 35 plus platforms is functioning as on now. Kailasa's e-governance digital nation. If you want to become a digital Mahant, please sign up. government.srikailasa.org/ESJP projects. And I sincerely request all Hindus to sign up and become part of this digital nation and become a digital Mahant. கொண்ட ஐயனே மருத்துவ சித்தனே பாம்பாட்டி அப்பனே அத்தங்கர ஓரமாய் கோயில் கொண்ட ஐயனே மருத்துவ சித்தனே பாம்பாட்டி அப்பனே உடுக்கை ஒலி கேட்டு ஓடி வந்ததேனையா ஏழை சான்றோர்க்கு வாக்கு சொல்லத்தானையா உடுக்கை ஒலி கேட்டு ஓடி வந்ததேனையா ஏழை சான்றோர்க்கு வாக்கு சொல்லத்தானையா விசக்கார முனியா ஐயா ரோசக்கார முனியா நீ சுல தோட்டு காட்சி தரும் எங்க குல முனியா விசக்கார முனியா ஐயா ரோசக்கார முனியா நீ சுல தோட்டு காட்சி தரும் எங்க குல முனியா கோட்டக்கர முனியா நீ வருகிற நேரம் எங்க உருக்குள்ள வத வதச்ச பயிரெல்லாம் வளையும் கோட்டக்கர முனியா நீ வருகிற நேரம் எங்க உருக்குள்ள வத வதச்ச பயிரெல்லாம் வளையும் கண்ணு ரெண்டு உருட்டியே வருகிற முனியனே வலெடுத்து வீசி வரும் பஞ்சபூதநாதனே கண்ணு ரெண்டு உருட்டியே வருகிற முனியனே வலெடுத்து வீசி வரும் பஞ்சபூதநாதனே வறுமையா மயஜல முனியனையா இரு கரங்கள் தூக்கி பார்த்துக்கின்ற தெய்வமையா வறுமையா மயஜல முனியனையா இரு கரங்கள் தூக்கி பார்த்துக்கின்ற தெய்வமையா கொடகர முனியா நீ வருகிற நேரம் எங்க உருக்குள்ள வத வதச்ச பயிரெல்லாம் வளையும் கொடகர முனியா நீ வருகிற நேரம் எங்க உருக்குள்ள வத வதச்ச பயிரெல்லாம் வளையும் கண்ணு ரெண்டு உருட்டியே வருகிற முனியனே வலெடுத்து வீசி வரும் பஞ்சபூதநாதனே கண்ணு ரெண்டு உருட்டியே வருகிற முனியனே வலெடுத்து வீசி வரும் ஐயனே
is cool. Listen. The next I am presenting the E-Embassy, Kailasa's E-Embassy. How E-Embassy can become part of this revival of Hindu civilizational nation and territorial nation, both. Understand? Living intensely, workaholic lifestyle is basically Hindu lifestyle. Laziness is not part of Hinduism. Active workaholic lifestyle is part of our very culture. That is why these huge stone temples. Contributing culture. We are not warmongers. Please understand. If you have been told wrongly we are warmongers, you are brainwashed. You should know. In Rajendra Cholan's period, 1000 years before, 1 million naval army Rajendra Cholan had. Hundreds of years before the Columbus. If he wanted, he could have conquered the whole known world and eliminated all the indigenous people and made Hindu civilization. How the British claims sun never sat in British Empire for some time. We would have had that word in our history. But Rajendra Cholan was not warmonger. Wherever he conquered also, he put the whole resource on building the nation, raising the quality and lifestyle of the indigenous people. It was a civilizational nations getting built, not territorial nations. Otherwise, Rajendra Cholan, see, at that time the known world's total population itself is only 30 million. 1 million he had as his army. It is army 1 million. People means so focused, trained, very powerful. He could have conquered the whole known world. Indigenous population of the world should thank Rajendra Cholan for not conquering. He could have done 10 times bigger job by conquering. How the European civilization went and conquered all the countries and eliminated the indigenous population. Rajendra Cholan never did it. Because we were focused on civilizational nation, not on territory nations. Living the workaholic lifestyle, contributing lifestyle, is the lifestyle of Hindus. So let us revive that lifestyle of contributing by building Kailasa digitally with intensity, integrity and enthusiasm as described by Paramashiva on the world's most populated nation, the internet, will ensure your visa and green card to Mahakailasa. Understand? Anyone who is workaholic, active, contributing through ESJP or E-Embassy will get your Kailasa visa
and Kailasa green card. Usually SJP will be for the people who want to stay in their own country and become the part of the civilizational nation. E-embassy is for the people who want to come to territorial nation and settle down in territorial nation. This is the way we are going to be working now. Understand this important truth. I wanted to tell you all. See, Hindu kings focused on building huge stone temples. Sometimes their whole life they built. And 3-4 generations they will build the same temple. But they went on building because we were contributing civilization. See, we know we are going to have multiple births. We are like in the timeless space. So we know always we are going to come back. So let us build. I myself will come back as my 4th generation, 5th generation and enjoy this temple. So build. That's a timeless mentality, lifestyle, the enlightened civilizational principle. But the religions which teaches you have only one birth, you naturally become restless and start grabbing everything available. There are only 2 civilizations on the planet Earth. Timeless civilization, less time civilization. If you are taught multiple births is the truth, the greatest science of the world, greatest science of birth and death, you enjoy the timeless civilization. If you are taught there is only one birth, you are going to be suffering the less time civilization. All the less time civilization always try to grab what others built. All the timeless civilizations built, contributed, never went and grabbed. Show me a single Hindu temple built on grabbed infrastructure. Some other religious structure was grabbed and converted into Hindu temple. Show me a single infrastructure. Single temple. You can't show. Because by Agama bans grabbing any property and converting it into a temple. It has to be from the scratch built. Contributing religion. I can show you millions of other religious worship places all over the world by built on demolishing the Hindu temples, Hindu infrastructures. Even now, standing. You need to know we are timeless civilization, so we go on contributing. We are not less time civilization to go on grabbing others, what others have created. Every indigenous community in the world today should thank Rajendra Cholan for not invading, even though he had the largest army hundreds of years before Columbus and the knowledge about the ocean. Everything. Because he went to many countries and built a Hindu civilization. With that knowledge, he could have just traveled and conquered the whole known world, which he did not do, because we are contributing type, not warmongers. This e-embassy is a direct blessing from Paramashiva, the kind of the punya you will receive for the personal contribution in reviving and preserving these great ancient sciences of enlightenment to people will be extraordinary. It's a one-stop spiritual repository for the whole humanity, all the enlightenment sciences.
So here are the flagship projects: Nithyanandapedia, Kailasapedia, Autobiography of the Avatar, N-Truth, Kailasa's NHU, different languages: Tamil Nithyanandapedia, Telugu Nithyanandapedia, Chinese Nithyanandapedia, and all the projects here available. Flagship project, the archives, the autobiography project. My tapas is not an inspiration for you to do tapas. It is initiation. I have not done it for myself. I have done it for you. When you just listen to my tapas, it is not inspiration. It is an initiation. It is equivalent to you doing tapas. The world's largest online Hindu university, giving superconscious breakthrough to the world, celebrating 20 million enrollments, 7,000 plus courses, extended campuses in 150 countries. The Nithyananda Hindu University is the lineage of the millennia of old Vedic education system, as per known records, that was first started in Kailasa by Paramashiva himself as transformational science, and then established in various sacred places such as Naimisharanya, Varanasi, Kanchi, Mathura, in all the mokshapuris in the world. So the Kailasa's Languagepedia, the language diaspora, is also one of the projects. Tamil, Telugu, Dutch, Malay, Chinese, in all these languages it is getting done. You can become part of the software testing and automation. And the e-embassies of Kailasa, as on now, total number of Kailasians 140, total number of Kailasian hours 1,120 per day. The e-embassies are functioning all over the world, started functioning. The e-embassies 24/7 happening in 150 countries as on now. And join us if you want to become part of the e-embassy or ESJP. Please apply on tiny.cc/e-governance. I am giving you a few minutes for applying. அவதரித்தாயோ வீரபத்ரா கோரமூர்த்தி தேவா, தீய செய்களை தனிச்சு அளிக்க வேண்டி தவத்தில் குறித்தாயோ தேவா, தர்மத்தை நிமித்திட அதர்மத்தை அளித்திட முனியாக அவதரித்தாய் என் முனீஸ்வரா. பெட்டருமா வீரவாளும் உனக்கு வேங்கையனாகவும் பலம் பெறும், கல்லடை போட்டு குதிரை ஏறி வரும் எம்மை காக்கும் முனியையா. நீ வா 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 வா.
Yes, listen. Almost I have presented whatever I wanted to present it to all of you. I just have only few updates to give you. The Annalaya project, the food bank of Kailasa, Annalaya, is serving all over the world. See, giving food is a lifestyle of Hindus. Before every meal, we ensure everyone around us had their food. It is just such a lifestyle of us. The world's greatest Hindu nations, charitable and humanitarian services, food bank project, Annalaya. It's not just Annadan, Annalaya project. So here I am giving you some of the updates of the Annalaya project. Yes, Kailasa's Annalaya project for the past 42 days. Whatever has been done, I am presenting it to all of you here. The food bank Annalaya initiatives, Deepavali offerings, offered food for 10,735 people. Post Deepavali offerings offered food for 8,401 people. Total 19,136 people were given food. Annalaya's Annadan project and participated by Kailasa in Canada and Singapore. This is the photographs of participation in Singapore. This is the photographs of participation in Canada. And Deepavali offerings participated in by Kailasa in Belgium, Kailasa Canada, Kailasa England, Kailasa Germany, Kailasa Italy, Kailasa Netherlands, Kailasa New Zealand, Kailasa France, Kailasa Slovenia, Kailasa Sweden, Kailasa United Kingdom, Kailasa United States. All of them participated. And this is by Kailasa Los Angeles. And this is by Kailasa San Jose in US. This is by Kailasa in Atlanta, USA. This is by Kailasa in London. And this is all by Kailasa in London. This is all Kailasa in Italy. Kailasa in Belgium. Kailasa in Germany. Kailasa in Sweden. Kailasa in Slovenia. Kailasa in Netherlands. Kailasa in Netherlands, and these are the photographs of various Kailasas participating in Annalaya projects. So, with this, today I have Los Angeles Sangha meeting. So all the Los Angeles Sangha, welcome to join the Sangha meeting, Kailasa in Los Angeles. So with this, I bless you all. Let's all radiate with integrity, authenticity, responsibility, enriching, causing, living Shuddhatvaita Saivam, the state, space, powers, being, superconsciousness, and Kailas of Paramashiva. Paramashivoham. Om Nithyananda Paramashivoham. The eternal bliss, Nithyananda. Thank you. Be blissful. श्रीकैलासोन्नतद्वादशान्तश्यामला पीठारूढ
श्रीमीनाक्षि सुन्दरेश्वरा भिन्नस्वरूप परशिवपुत्र रत्न कुमार गुरुमण्यतुल्यावतार श्रीपार्वती स्तन्यपानलब्ध दिव्यज्ञान विश्रुत सकल निगमागमसारभूत द्राविड वेद प्रवक्त्रे श्रीमत्परमशिव करुणा समधिगत मुक्तामय चतुरश्रयान गीयमान छत्र चामर श्रीचिह्न काहलादि समस्त बिरदावल्यलङ्कृत ज्ञान विज्ञान चक्रवर्ती सर्वज